Good morning, students. Today we have learned cubic identities. Already last class you have learned identities. What is identities? For example, identify பண்ண முடியுதா, இது என்ன லெட்டர்ஸா, நம்பர்ஸா, பிக்சர்ஸா அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்கிறோம்ல, இது என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது. ஓகேவா? அதுதான் என்னது ஐடென்டிஸ். இப்போ இதில் லாஸ்ட் கிளாஸ் a + b the whole squared. ஆல்ரெடி யூ ஹவ் லேர்ன் a + b the whole squared, a - b the whole squared, a squared - b squared. இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே பார்த்தாச்சு. இப்போ அதே இது கியூப் மீன்ஸ் ஸ்கொயர் மீன்ஸ் a squared. பவர்ஸில் 2 இருந்தது அப்படின்னா ஸ்கொயர். கியூப் மீன்ஸ் the whole power of 3. பவர்ஸ் வந்து 3 இருந்தது அதனால் கியூப் அப்படின்ட்டு நோட் பண்ணுவோம். ஸோ அதே மெத்தட் தான். இப்போ கியூபிக் ஐடென்டிட்டிஸ், கியூப் பவர்ஸ் வந்து கியூபாக வரும். இப்போ இதுலேயே அதே a + b the whole squared, சேம் மெத்தட் a + b the whole power of 3 கியூப். ஸோ a + b the whole power of 3 is equal to formula a cube plus 3a squared b plus 3ab squared plus b cube. ஸோ ஐடென்டிட்டிஸ்னால் இது எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும். இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் a + b the whole cube. இப்போ a + b, இதை a + b the whole cubeனா ஏன்னா a + b வந்து 3 டைம்ஸ் மல்டிபிள் பண்ணும். ஸோ a + b, a + b, a + b, a + b into a + b, a + b the whole squared plus a + b. a + b the whole squared formula a squared plus 2ab plus b squared. a squared plus 2ab plus b squared. இப்போ a + b, next a + b the whole square into a + b. இப்போ a squared plus 2ab plus b squared, a plus b using identity. இப்போ first one common of a square plus 2ab plus b squared common of a plus b. 3 termsக்குமே a plus bங்கிறது common. First of all multiply of a in 3 terms and another b in 3 terms. Multiply of b in 3 terms. First one a into a squared plus 2ab plus b squared plus b into a squared plus 2ab plus b squared. a into a squared a power of 3 plus 2 a into a squared 2a squared b plus ab squared. Next b into a squared, a squared b plus 2a b into b squared plus b into b squared p power of 3. So a cube plus 2a squared b plus ab squared plus இப்போ a squared b இங்கே ஒரு டேர்ம் இருக்கா, அப்போ 2a squared b plus a squared b. Next plus ab squared another one 2ab squared plus b cube. So a cube 2 plus 1 3a squared b plus 2 plus 1 3ab squared plus b power of 3. So left hand side right hand side equal a plus b the whole power of cube is equal to a cube plus 3a squared b plus 3ab squared plus b cube. Second formula a minus b the whole power of 3. So a cube minus 3a squared b plus 3ab squared minus b cube. Formula 4 types. First one horizontal method, second one vertical method, third one grid method, fourth one foil method. Already you have learned the last class 4 methods. So a minus b the whole cube horizontal method. இப்போ a minus b the whole cube, a minus b in 3 times multiplied, a minus b into a minus b into a minus b, a minus b the whole squared into a minus b, a minus b the whole squared formula a squared minus 2ab plus b squared into a minus b. Both a minus b both 3 terms is common. So first of all multiply in a in 3 terms
Next b, the multiply of b in 3 terms. So a into a square minus 2ab plus b square minus means minus b into a square minus 2ab plus b squared, a power of 3 minus 2 into a squared b plus ab squared. Next multiply of minus b, minus a squared b, minus into minus plus 2ab squared, minus into plus minus b power of 3, a power of 3. Next minus a squared b, same direction means added. So minus 2a squared b minus b a squared plus ab squared plus 2ab squared minus b power of 3. So a cube minus 3a squared b plus 3ab squared minus b power of 3. So left hand side, right hand side, both sides are equal. Next third formula, x plus a, x plus b, x plus c is equal to x cube plus a plus b plus c the whole power x squared plus ab plus bc plus ca into x plus abc. So x plus a, x plus b, x plus c. First of all, you multiply the x plus a and x plus b, find out the answer. Next multiply the x plus c. So x plus a, x plus b, x into x, x squared. First x all multiple பண்ணு, x into x, x squared. Next ax, x into x, x squared. X plus a, x plus b. So first multiply பண்ணுறோம் அப்படின்னா x into x, first x into x plus a plus b into x plus a. இப்போ x squared ax plus bx plus ab, both x common, so அப்போ x squared a plus b into x plus ab. So அதான் இங்கே x squared plus a plus b into x plus ab. Next x plus c. So first x எல்லாம் multiple பண்ணலாமா? So x into x squared plus a plus b into x plus ab. Next c into, so x into x squared x power of 3 plus a plus b into x into x, x squared plus abx plus c x squared plus a plus b xc plus abc. Next x cube. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமா? ax ஸ்கொயர் ப்ளஸ் bx ஸ்கொயர் abx cx ஸ்கொயர். நெக்ஸ்ட்டு acx ப்ளஸ் bcx ப்ளஸ் abc. ஸோ எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு காமனாக எடுத்தோன்னா என்னது a ப்ளஸ் b ப்ளஸ் c இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு. நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸை காமனாக எடுத்தோன்னா ab ப்ளஸ் bc plus ac into x plus abc. So formula x cube plus a plus b plus c into x square plus ab plus bc plus ca into x plus abc. Use these identities. Solve the problems. First one, example 3.13. Expand x plus 4 the whole power of 3. X plus 4 the whole power of 3 means a plus b the whole power of 3 formula. We know that a plus b the whole power of 3 is equal to a cube plus 3a squared b plus 3ab squared plus b cube. So a value is equal to x, b value is equal to 4. A value is equal to x, b value is equal to 4. So x plus 4 the whole power of cube. So first one, a cube means x cube plus 3, a value x, so 3 into x squared
into b value is 4 plus 3 a value x into b square means 4 squared plus 4 the whole power of 3 x cube 4 3s are 12 x squared plus 3 into x 3x 4 into square now 4 4s are 16 plus 4 4s are 16 16 4s are 64 4 are 3 times multiple x power of 3 plus 12 x squared 16 into 3 6 3s are 18 balance 1 1 3 is 3 3 plus 1 4 48 into x plus 64 so x plus 4 the whole power of 3 using the identity of a plus b the whole cube x cube plus 12x squared plus 48x plus 64 next first one variables with constant second one find the value of 103 the whole power of 3 only constant மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க so 103 a plus b the whole cube formula எப்படி பிரிக்கலாம் 100 plus 3 the whole power of 3 we know that a plus b the whole power of 3 is equal to formula a cube plus 3a squared b plus 3ab squared plus b cube. A value is equal to 100, b value is equal to 3. So 100 plus 3 the whole power of 3 is equal to 100 cube plus 3, a value is 100 squared into b value is 3 plus 3 into 100 into 3 squared plus 3 into the whole power of 3. So 100 3 times multiple பண்ணணும் 100 into 100 10,000 10,000 into 100 10 lakhs next 3 into 100 into 100 10,000 into 3 3 into 100 300 3 3s are 9 3 3s are 9 9 3s are 27 so என்னது வரும் 10 lakhs next 3 3s are 9 so 90,000 9 3s are 27 2700 plus 27 so எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 10 lakh 92,727 so 103 the whole cube is equal to 10 lakhs 92,727 first one second one using the identity is same so first sum is variables with constant variables constant ஓட வந்ததுனால x power of 3 x squared x this method la answer வந்தது second one only with constant நால நமக்கு டைரக்ட்டா ஒரே ஒரு ஆன்சர் ஓட வந்துச்சு okay next using the identity of a minus b the whole cube example 3.15 expand y minus 5 the whole power of 3 we know that a minus b the whole power of 3 is equal to a cube minus 3a squared b plus 3ab squared minus b power of 3 so given a value is equal to y b value is equal to 5 so y minus 5 the whole power of 3 is equal to y power of 3 minus 3 into y squared b value 5 plus 3y into 5 squared minus 5 the whole power of 3 y cube minus 5 3s are 15 y squared plus 3y 5 5s are 25 minus 5 5s are 25 25 5s are 125 y power of 3 minus 15y squared 3 into 25 75y minus 125 therefore y minus 5 the whole cube is equal to y cube minus 15y squared plus 75y minus 125 so given variables with the constant second one example 3.16 only given only for constant find the value of 98 the whole power of 3 98 a minus b the whole cube method means 100 minus 2 98 so 100 minus 2 the whole power
power of 3. Given a is equal to 100, b is equal to 2. a minus b the whole cube is equal to a cube minus 3a squared b plus 3ab squared minus b cube. Given a value is equal to 100, b value is equal to 2. So 100 the whole power of cube minus 3 into a square na 100 squared into 2 plus 3 into 100, 2 squared minus 2 the whole power of 3. 100 into 100, 10,000. 10,000 into 100, 10 lakhs minus 3 2s are 6 into 100 into 100, 10,000. 300 into 2 2s are 4 minus 2 2s are 4, 4 2s are 8. 10 lakhs minus 60,000, 3 4s are 12. So 1,200 minus 8. So positive direction, negative direction நாம் சேம் எடுக்கலாமா? இப்போ 10 lakhs plus 1,200 minus 60,000 plus 8. ஸோ இதை எடுத்தால் என்ன வரும்? 10 lakhs 1,200 minus 60,008. சப்ராக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே பேரை வாங்கினா 10 சப்ராக்டட் ஆஃப் 8 2 9. நெக்ஸ்ட் இங்கே என்னது 1 அப்படியே கீழே 1. ஸோ இங்கே பேரை வாங்கினா 10 9. 10 சப்ராக்டட் ஆஃப் 6 4 9. ஸோ 94,000 9 lakhs 41,192. So 98 the whole cube is equal to 9 lakhs 41,192. Next using the identity, third identity. Example 3.17. Expand x plus 3, x plus 5, x plus 2. Solution. We know that x plus a, x plus b, x plus c is equal to x cube plus a plus b plus c into x squared plus ab plus bc plus ca into x plus abc. Given a value is equal to 3, b value is equal to 5, c value is equal to 2, x value also x. So first one x cube, already x, so x cube plus a plus b plus c, 3 plus 5 plus 2 into x squared plus ab 3 into 5, bc 5 into 2, ca 2 into 3 into x plus abc 3 into 5 into 2. So first one x cube, 5 plus 3 8, 8 plus 2 10 x squared, 3 5s are 15 plus 5 2s are 10 plus 2 3s are 6 into x plus 5 2s are 10, 10 3s are 30. X power of 3 plus 10 x squared, 15 plus 10 25, 25 plus 6 31 x plus 30. Therefore x plus 3, x plus 5, x plus 2 is equal to x power of 3 plus 10 x squared plus 31 x plus 30. Next exercise 3.3. Expand. First one a plus b the whole squared formula. A squared plus 2ab plus b squared. Next one a minus b the whole squared. A plus b, a minus b. Okay. Second one expand a plus b the whole cube. Next expand another a minus b the whole cube method. Simplifying last பார்த்தோமா x plus a, x plus b, x plus c method. Okay va? First, second, third, fourth homework. Thank you students.